yes, to represent that our country. So Elvis Presley sang, "Home is where the heart is," and our heart is in our country. This song, Ananda Bhavanam, I have absolutely no idea who wrote it and who composed the music for it, because I learned it 40 years ago when I was at school. And I know if I don't teach it to the kids, it will die with me. So I always make an effort to teach the kids songs that I have learned at school. Ananda Bhavanam is a very beautiful song and you will enjoy it. Once again, I call upon our beautiful singers here, Sri Gauri and Shamakshi. Shamakshi is going to represent it out with her actions and her expressions. Ananda Bhavanam, all of you. आनन्दभवनम् 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 अखिल भारत जनुल स्वातन्त्र्यभवनं स्वराज्यभवनम् आनन्दभवनम् 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 गंगतो यमुनम्म कलसी पाडिन पाट गंगतो यमुनम्म कलसी पाडिन पाट तेलवारल गुंडे झल्लुमन्न चोट तेलवारल गुंडे झल्लुमन्न चोट पूर्ण स्वराज्यमु पुट्टी पेरिगिन नेल पूर्ण स्वराज्यमु पुट्टी पेरिगिन नेल स्वेच्छा सरस्वती श्री चंद्रशाला आनन्दभवनम् 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 जातिरथ सारथि जवहरुनि पुट्टिल्लु जातिरथ सारथि जवहरुनि पुट्टिल्लु भारत गगनमुलो बंगारु हरिविल्लु भारत गगनमुलो బంగారు హరివిల్లు స్వాతంత్ర్య యోధులకు సంగ్రామ శిబిరం స్వాతంత్ర్య యోధులకు సంగ్రామ శిబిరం సాగింది అట నుండి మన శాంతి సమరం సాగింది అట నుండి మన శాంతి సమరం ఆనందభవనం ఆనందభవనం ఆనందభవనం